গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মহাৰাজত জয়ন্তীৰ সামৰণি অন্তিম দিনা উপস্থিত থাকিল দেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ইউ ললিত। শনিবাৰে সামৰণি পৰিল 4 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মহাৰাজত জয়ন্তীৰ। দেশৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ অন্যতম পীঠস্থানখনিৰ এই মহাৰাজত জয়ন্তীৰ অন্তিম দিনৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ইউ ললিত। অনুষ্ঠানটোত দিয়া নিজৰ ভাষণত দেশত আইনৰ শাসন সম্পৰ্কত আলোকপাত কৰে প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে। ভাষণৰ আৰম্ভণি অংশতে সংবিধানৰ সংশোধন সম্পৰ্কে আইনজ্ঞগৰাকীয়ে কয়, সংবিধানৰ মূলধাৰা বৰ্তাই ৰাখিহে হ'ব পাৰে সংবিধানৰ সংশোধন। Even if the normal jurisdiction of the High Court under 226 could to a certain extent be excluded, the amendment would not invite the final sort of declaration that it violates the basic structure. ইয়াৰ পিছতে আইনজ্ঞগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে আইনৰ শাসনৰ কথা। দাৰ্শনিক এৰিষ্টটলৰ উদ্ধৃতিৰে দিলে আইনৰ শাসনৰ উদাহৰণ। What is rule of law? So one of the classic definitions which Aristotle in good old days had come out with, and according to him, rule of law is the rule of reason which entails that all public authorities and transactions should be guided by a rational argumentation instead of the whims of a few individuals. তেওঁ পুনৰ কয় আইনৰ শাসন নিতান্তই মৌলিক। Rule of law, which is so fundamental and which is part of our basic structure, has one of its facets is judicial review. And such power of judicial review must be exercised finally by the constitutional courts. ভাষণত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰূপত উল্লেখ কৰে সংবিধানৰ 32 নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ কথা। কয় এইটো নাগৰিকৰ বাবে সৰ্বাতোতকৈ জৰুৰী অনুচ্ছেদ। If you recollect the observations made by Dr. B.R. Ambedkar, and he, while dealing with Article 32, after that article was adopted, he said this is the key to the entire fundamental right chapter and the aspirations of people. This is the most important article in the Constitution. Why? Because it is that right, that remedy which is to approach the Supreme Court for violation of any fundamental right itself was converted into a right under the Constitution and recognized as a right. প্ৰাথমিক শিক্ষা সকলোৰে বাবে মৌলিক অধিকাৰ ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। এই কথাও নিজৰ দীঘলীয়া ভাষণত কয় প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে। Primary education is the fundamental right of every individual. Where does this logic come from? The logic comes from extension of the same right which was recognized as one under Article 21. And very important facet of that right which was recognized by the Supreme Court. The recognition came from the Supreme Court first. The Parliament stepped in later and put it as fundamental right as Article 21 capital A in the part 3rd of the Constitution. এনেধৰণৰ আৰু বহু উদাহৰণ দিয়া ভাষণটোত এইবোৰেই আইনৰ শাসনৰ উদাহৰণ বুলি ভাষণ সামৰে ন্যায়াধীশ ইউ ললিতে। So these are certain inviolable principles. If these are inviolable principles, that's where we want to have the protection under the umbrella called rule of law. And that is the citizen's perspective. That is the assurance to the citizen. That is the protection which is afforded to the citizen. And we, as coming from the legal fraternity, are bound to facilitate such protection by every single citizen. আইনৰ শাসনে মহিলাৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰে। এই কথাও নিজৰ ভাষণত কয় দেশৰ প্ৰখ্যাত আইনজ্ঞগৰাকীয়ে। কেমেৰাত অলকজ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে চিন্তুমণি শইকীয়া ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।